And the Gadchiroli Chandrapur investment region is going to almost close to 40,000 acres of industrial area. It's going to be one of the largest in the country and probably maybe in Asia. That's what we are aiming at. With all the efforts, we should be, I think, we should be in I would say the country's gateway to 30 trillion economy is not without us actually, and we are going to contribute almost, as always say, almost 1/5 of that. With able leadership of all, sir, and I think we should be able to make a difference in the coming years. And I would request the friends from industry, because you look at the entire investment is 10 to 15% is going to be from the public sector, and roughly 80% plus is going to be from the industrial sector. So really we need to pull our shocks, and we should work towards the goal. And I wish the entire I would say the symposium a grand success. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir, for your introductory remarks. Now, may I request Honorable Minister for Industry and Marathi Bhasha to say a few words on this grand occasion. माननीय उद्योग मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री श्री उदयजी सामंत. महाराष्ट्र उद्योग संवादाच्या निमित्तानं या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्माननीय राज्यपाल आदरणीय राधाकृष्णन साहेब, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माझे मित्र आणि मंत्री आदरणीय जयकुमार रावलजी, आमचे सन्माननीय सचिव, आमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समोर उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातल्या विविध भागातून आलेले सर्व उद्योजक बंधू आणि भगिनींनो, राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून व्यासपीठावरच्या सर्व सन्माननीय मान्यवरांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या तर्फे मनापासून स्वागत करतो. आणि खरं तर आजचा दिवस मागच्या 3 वर्षांमध्ये आम्ही काय केलं याचं आत्मपरीक्षण आणि आत्मचिंतन करण्याचा देखील दिवस आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की दावोसपासून ते जिल्हा उद्योग परिषदेपर्यंत नक्की उद्योग विभागानं आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळानं काय केलं त्याची माहिती देखील आपल्या सगळ्यांना असली पाहिजे. आणि म्हणून मी माझं मनोगत व्यक्त करत असताना 3 वर्षापूर्वी ज्यावेळी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही दावोसला गेलो, त्यावेळी झालेली 1,70,000 कोटीची गुंतवणूक, दुसऱ्या वर्षी झालेली सुमारे 7 लाखाची गुंतवणूक, आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा ज्यावेळी आम्ही दावोसला गेलो त्यावेळी 15,72,000 कोटी रुपयाची झालेली परकीय गुंतवणूक, हे आमच्या 3 वर्षाच्या उद्योग विभागाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि नुसती गुंतवणूक केली नाही, मला मुख्यमंत्री महोदयांना उपमुख्यमंत्री महोदयांना इथं सांगितलं पाहिजे की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं काल ज्यावेळी उद्योग विभागाचा मी जाणीवपूर्वक आढावा घेतला तर साहेब आनंदाची बाब अशी आहे की 46 MOU आपण महाराष्ट्राच्या स्तरावर दावोसमध्ये केले. त्याच्यातल्या 20 उद्योजकांना आपण जागा दिलेली आहे. 8 उद्योजकांना पुढच्या 2 महिन्यामध्ये आपण जागा देणार आहोत. ज्यांना जागा पसंत पडलेल्या नाहीत त्यांना पास थ्रू पद्धतीनं जागा देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. आणि या 46 पैकी फक्त 4 उद्योजकांमध्ये अजून इनिशियल स्टेजला काही होऊ शकलेलं नाही. त्याच्यामुळं मला सांगताना आनंद आहे की आपला अंमलबजावणी करण्याचा जो पर्सेंटेज आहे तो 80% जास्त आहे. त्याच्यामुळे 3 वर्षाचा साहेब उल्लेख एवढ्यासाठीच केला कारण 3 वर्षापूर्वी शिंदे साहेबांनी आणि तुम्ही पुढाकार घेऊन पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार या राज्यामध्ये आलं. परंतु त्याच्या अगोदरच्या 2 वर्षापूर्वीच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचा जरी साहेब आपण आलेख घेतला तर भयावह परिस्थिती होती. 3 वर्षामध्ये सुमारे फक्त 11,000 उद्योजकांना आम्ही स्वतःच्या पायावर उभं करण्यामध्ये उद्योग विभागामार्फत यशस्वी झालो होतो. आमचे विकास आयुक्त देखील या ठिकाणी बसलेले आहेत. मी त्यांना देखील मनपूर्वक धन्यवाद एवढ्यासाठीच देईन की साहेब 3 वर्ष आम्ही टार्गेट घेऊन काम केलं आणि आजची संख्या जर आपण बघितली 3 वर्षातली तर आम्ही 52,000 उद्योजक नवीन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमधनं महाराष्ट्रामध्ये तयार करू शकलो. आणि रोजगाराच्या बाबतीत जर आपल्याला बोलायचं असेल तर 52,000 लोकांना तर रोजगार मिळालेलाच आहे, पण प्रत्येक उद्योगामध्ये 2 लोकांना रोजगार मिळाला असं जरी आपण पकडलं तरी
4,000 लोकांना यावर्षी आपण रोजगार देण्यामध्ये यशस्वी झालो. साहेब, आपण दावोसमध्ये जातो, दावोसमध्ये गेल्यानंतर उद्योजकांना रेड कार्पेट देतो, अशा पद्धतीची संकल्पना आहे. आणि अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर त्यांना देखील रेड कार्पेट देतो, अशा पद्धतीची भावना आपल्या स्थानिक उद्योजकांमध्ये होती. आणि म्हणून तुमच्या नेतृत्वाखाली असेल, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली असेल, आपण एक अभिनव कार्यक्रम सुरू केला आणि जिल्हा उद्योग परिषद ही जिल्हा स्तरावर आपण सुरू केली. साहेब, या गुंतवणुकीचा उल्लेख आपण कधी करत नाही, परंतु मला सांगताना आनंद होतोय की मागच्या वर्षी 96,000 कोटी रुपयाची एक्सपान्शनमध्ये गुंतवणूक या महाराष्ट्रातल्या उद्योजकांनी केली. आणि यावर्षी आपण जो 100 डेजचा कार्यक्रम घेतलेला होता त्याच्यामध्ये 1,25,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट स्थानिक उद्योजकांनी महाराष्ट्रामध्ये केली आणि त्याच्यातनं जवळजवळ 1,00,000 लोकांना रोजगार देखील मिळणार आहे. साहेब, मगाशी सचिव साहेबांनी उल्लेख केला गडचिरोलीचा. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की गडचिरोलीच्या जिल्ह्यामागं कायमस्वरूपी नक्षलवादी जिल्हा असं लावलं जागायचं. परंतु आज ज्या पद्धतीनं स्टीलमध्ये गडचिरोलीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होते, जवळजवळ 75,000 कोटी ते 1,00,000 कोटीपर्यंत गडचिरोलीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होते. आणि मला खात्री आहे साहेब, उद्योगमंत्री म्हणून काही कालावधीनंतर हा नक्षलवादी गडचिरोली जिल्हा हा उद्योगनगरी गडचिरोली जिल्हा झालेला असेल, अशा पद्धतीची कार्यवाही आपल्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोलीमध्ये देखील सुरू आहे. साहेब, समतोल अनेक बाबतीमध्ये राखला जातो, पण उद्योग क्षेत्रामध्ये देखील विभागीय समतोल राखण्याचं काम आपल्या सरकारनं केलं. विदर्भामध्ये परकीय गुंतवणूक आली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये म्हणजे मराठवाड्यामध्ये सुमारे 60,000 कोटीची ऑटोमेटिव्हमध्ये साहेब गुंतवणूक झाली. आजपर्यंत कोकणाच्या बाबतीत जर रायगड सोडलं तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये कधी गुंतवणूक येत नव्हती. परंतु या 2 वर्षामध्ये रत्नागिरीसारख्या ठिकाणी देखील कोका कोलाचा प्रोजेक्ट नुसता आला नाही, तर ते एका महिन्यामध्ये आता प्रोडक्शन देखील सुरू होईल 3,500 कोटीचं. त्याच्या पुढे रत्नागिरीमध्ये आम्ही गेलो. रत्नागिरीमध्ये देखील VIT सेमीकंडक्टरची 20,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आणि धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटीसाठी 10,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट, अशी कधी नव्हे एवढी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये म्हणजे कोकणामध्ये 30,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट करण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो. आणि नुसता साहेब MOU केला नाही, तर तुमच्या नेतृत्वाखाली धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटीसाठी 1,000 एकर जागा द्यायचा आम्ही निर्णय घेतला आणि VIT सेमीकंडक्टरसाठी 750 एकर जागा द्यायचा आपण निर्णय घेतला. इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर असतील, त्याच्यामध्ये ऑरिक्स सारखी उभी राहिलेली सिटी असेल, दिघी पोर्टच्या बाजूला उभी राहणारी आपला इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर असेल, किंवा नव्यानं आता मसवडमध्ये होणारा कॉरिडॉर असेल. त्याच्यामुळे या देशात सगळ्यात जास्त उद्योजक हे महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या येणाऱ्या उद्योजकांना चांगल्या प्रतीची जागा देखील दिली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन आपण मैत्रीसारखं पोर्टल साहेब लॉन्च केलं. आणि मैत्री पोर्टलच्या बाबतीमध्ये देखील सांगताना मला आनंद होतोय की 99% आलेले अर्ज त्याच्यावर अंमलबजावणी करण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहोत. साहेब, इन्सेंटिव्हच्या बाबतीमध्ये जमलेल्या सगळ्या उद्योजकांची एक तक्रार असायची, ठीक आहे यावेळेचा इन्सेंटिव्ह 2-3 महिने कदाचित लेट झाला असेल, पण या वर्षीच्या बजेटमध्ये इन्सेंटिव्हसाठी 6,000 कोटी रुपयाची तरतूद आपल्या नेतृत्वाखाली उद्योग विभागाला आपण करून दिलेली आहे. कधी नव्हे तर लँड ॲक्विजिशनसाठी शासनानं आम्हाला पैसे दिलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे उद्योजकांना मला या ठिकाणी आश्वासन नाही तर वचन द्यायचं आहे की उद्योग विभागामध्ये मग MIDC असेल, आमचा उद्योग विभाग असेल किंवा आमच्या मार्फत चालवणाऱ्या अनेक योजना असतील, याच्यामध्ये कुठेही अडचण आपल्याला येणार नाही, हा देखील शब्द द्यायचा आणि वचन द्यायचा आजचा दिवस आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या आलेल्या सगळ्याच उद्योजकांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि उद्योजकांची साहेब, छोट्या छोट्या उद्योजकांची एक मागणी होती, स्टार्टअपसाठी एक मागणी होती की मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचं मॅन्युफॅक्चरिंगचं लिमिट आहे ते 50 लाखावरनं 1 कोटी रुपये करावं आणि सर्व्हिस सेक्टरमधलं जे आहे ते 20 लाखावरनं 50 लाखावर करावं. ते देखील साहेब आपण निर्णय घेतला आहे. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रमाणे 1 कोटी ज्याला आपण कर्ज देणार आहोत त्याला आपण 17% सबसिडी देतोय आणि 50 लाखाचं कर्ज सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जो घेणार आहे त्याला देखील 17% सबसिडी द्यायचा निर्णय हा आपण घेतला आहे. आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमध्ये OBC घटकाला देखील आपण इन्क्लूड केला आहे आणि दिव्यांग आणि अपंगांना देखील इन्क्लूड करून पर्यटन असेल, हॉटेलिंग असेल, ज्या क्षेत्रामध्ये ज्या तरुणांना आणि तरुणींना स्टार्टअप निर्माण करायचं आहे त्याच्यासाठी सगळे सेक्टर आपण मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमध्ये इन्क्लूड केलेत. आणि त्याचा फायदा देखील आज महाराष्ट्रातल्या तरुणांना होतोय. त्यांची देखील बेरोजगारी दूर होण्यासाठी रोजगार निर्मितीची भावना उद्योग विभागाकडून निर्माण केली जाते.
आणि आजपर्यंतच्या साहेब देशाच्या इतिहासामध्ये उद्योग विभाग ज्या ठिकाणून चालतो त्यांनी कधीही स्किल सेंटर उभी केली नव्हती. साहेब आम्ही प्रत्येक डिव्हिजनला स्किल सेंटर उभं केलेलं आहे आणि त्याचं देखील उद्घाटन पुढच्या 2 महिन्यामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण करणार आहोत. कळंबोलीला फार मोठं इनोव्हेटिव्ह सेंटर देखील करण्याचा जो बजेटमधला आपला निर्णय होता त्याला देखील मूर्त स्वरूप आलेलं आहे आणि अशी ह्या खंडातली आपल्या MIDCची सगळ्यात चांगली इमारत असावी यासाठी देखील निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे. त्याच्यामुळे आमची MIDC आमचा उद्योग विभाग हा जगात भारी आहे हा दाखवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करतोय. त्याला आम्हाला नक्की यश येईल हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. सगळ्या उद्योजकांचं मनपूर्वक या कार्यशाळेच्या निमित्तानं स्वागत करतो आणि माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनपूर्वक धन्यवाद सर. महाराष्ट्रातल्या सर्व उद्योजकांसाठी अतिशय पोषक असं वातावरण तयार होतं, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. यानंतर मी विनंती करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांना की या आनंदाच्या प्रसंगी त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. ऑनरेबल डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथजी शिंदे. नमस्कार. आजच्या महाराष्ट्र इंडस्ट्री डायलॉग घडूया उद्याचं भविष्य या समिटमध्ये उपस्थित महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णनजी, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, आपले पणन आणि राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलजी, डॉक्टर अनबलगन, डॉक्टर वेलारासू आणि उपस्थित सर्व इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इनोव्हेटर्सचे मी मनापासून या ठिकाणी आजच्या इंडस्ट्री डायलॉगमध्ये स्वागत करतो आणि आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. गेल्या महिन्यात याच ठिकाणी भारतातील पहिल्या विश्व ऑडिओ व्हिज्युअल आणि एंटरटेनमेंट समिट संपन्न झाली. देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी चित्रपट, संगीत, गेमिंग, ॲनिमेशन आणि मनोरंजन क्षेत्रातील मुंबईचं महत्त्व जागतिक व्यासपीठावर अधोरेखित केलं. खरं म्हणजे हीच तर महाराष्ट्राची खऱ्या अर्थाने ताकद आहे. महाराष्ट्रात खूप पोटेन्शियल आहे. महाराष्ट्र हा फक्त भारताची आर्थिक राजधानी नाही तर देशाला औद्योगिक प्रेरणा देणारं राज्य आहे. देशभरातून लोक आलेत म्हणून थोड़ा हिंदी बोलतो. मैं जब मुख्यमंत्री था तब अभी इसका उल्लेख हमारे उद्योग मंत्री जी ने किया. दावोस हम गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. वहाँ सभी इन्वेस्टर जो थे बहुत ही उत्सुक थे. अच्छा रिस्पांस मिला और महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए सभी लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया. और अभी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जब दावोस गए उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि 15 लाख करोड़ का निवेश इस महाराष्ट्र में लाने का बड़ा काम किया. इसलिए मैं उनका भी और उद्योग मंत्री जी का भी और हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ. पिछले 3 साल में महाराष्ट्र के निवेश के रिकॉर्ड MOU हुए और सिर्फ MOU नहीं बल्कि उनके कन्वर्जन में भी महाराष्ट्र देश में नंबर 1 रहा है, जिसका जिक्र अभी अभी उद्योग मंत्री जी ने कहा है. महाराष्ट्र में निवेश करके उद्योग शुरू करना अब आसान हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी कनेक्टिविटी है, स्किल्ड मैन पावर है और अभी फटाफट सब होता है, पहले जैसा नहीं है. सिंगल विंडो क्लियरेंस है. फास्ट कुछ भी शिकायत आती है तो खुद मुख्यमंत्री जी एड्रेस करते हैं. हमारे पास कोई आता है तो हम खुद उसमें ध्यान देते हैं. उद्योग मंत्री भी 24/7 काम करते हैं. और खास बात यह है कि उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला
ये हमारा पॉजिटिव और प्रैक्टिकल ये स्टेट है, इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है और इसीलिए ये सब हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट ओनली ऑन द पेपर बट इट्स रियलिटी नाउ। अभी पेपर में नहीं, अभी उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि कैसे कन्वर्जन हो गया फास्ट, और उद्योग क्षेत्र की चुनौतियां और अवसरों के मामले में महाराष्ट्र हमेशा अग्रणी रहा है, महाराष्ट्र हमेशा देश में आगे रहा है। महाराष्ट्र की नई कल्पनाओं और इनोवेशंस का स्वागत करता है, उन्हें प्रोत्साहन भी देता है। वी डोंट लाइक टू बी स्टैग्नेंट एंड कंप्लेसेंट। स्टैग्नेंट और कंप्लेसेंट रहना आज के युग को मंजूर नहीं है, क्योंकि नया नया कुछ करना है, नया नया करके हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है। इसीलिए इस हकीकत के साथ तालमेल बिठाने के लिए सभी को तेजी से दौड़ना पड़ता है, जैसे आज का जमाना है, और इसलिए महाराष्ट्र भी उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र इंडस्ट्री डायलॉग का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। मुझे अगले 5 साल में राज्य का औद्योगिक ग्राफ ऊंचा उठता दिख रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हमारी टीम जो है पूरी तरह सक्षमता से काम कर रही है और महाराष्ट्र को सक्षम और विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। यह औद्योगिक संवाद में राज्य में नई औद्योगिक क्रांति को दिशा देगा, ये मुझे विश्वास है। देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो आंदोलन पूरे देश में चला, जो चेतना जागी, उसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे था, ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। कपड़ा मिलों, सहकारी चीनी कारखानों से शुरुआत कर महाराष्ट्र ने औद्योगिक क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया। आज भी टेक्सटाइल, चीनी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है। पुणे, मुंबई, नासिक में फार्मा और बायोटेक, आईटी और एग्रो इंडस्ट्रीज का विकास तेजी से हो रहा है। विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र में हर जगह बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है। पुणे, छत्रपति संभाजी नगर में ई व्हीकल का प्रोडक्शन बड़े माध्यम से हो रहा है। आने वाले समय में डिजिटल, आधुनिक और विश्व स्तरीय उत्पादन महाराष्ट्र में हो, इसके लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस जैसे नए क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। डेटा सेंटर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा और एमएसएमई के जरिए प्रोडक्शन और सर्विसेज भी बढ़ रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे रहे, एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन 9 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आज यहाँ पर चर्चा होगी, उन पर ही राज्य का औद्योगिक भविष्य जो है डिपेंड है। राज्य की औद्योगिक नीति में भी इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है सेमीकंडक्टर निर्माण का उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का बाजार लगातार मार्केट बढ़ रहा है और इसलिए सेमीकंडक्टर चिप बहुत ही उसकी मांग है और बहुत ही उसका महत्व भी है। अभी हम चीन ये चिप्स ताइवान और दक्षिण कोरिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। नवी मुंबई में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। हम लोग गए थे जब मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा सभी थे। ये प्रोजेक्ट भी गेम चेंजर साबित होगा। वस्त्रोद्योग, दवा निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, वाहन उद्योग, डेटा सेंटर, ये मुझे हमारे राज्य के औद्योगिक तीर्थस्थल लगते हैं और इसीलिए इसको आगे बढ़ाने का काम हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर रहा है। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत के लिए रोजगार की खान बनने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देश को सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की राजधानी बनाने का अवसर है। भारत के जीसीसी से दुनिया के 1700 प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। अगले 5 साल में अभी उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि और भी बढ़ोतरी इसमें होगी। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद में जीसीसी का हब बन रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जीसीसी का बड़ा अर्थव्यवस्था में जीसीसी का बड़ा योगदान होगा। औद्योगिक वृद्धि में क्षेत्रीय संतुलन बनता है या नहीं, ये भी बहुत ही मुझे महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि अगर औद्योगिक वृद्धि सिर्फ मुंबई, पुणे, नासिक त्रिकोण तक सीमित रही तो ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य जिलों से भी माइग्रेशन कम नहीं होगा और इसीलिए एक समान डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है।
और उसी पर उद्योग क्षेत्र और हमारा राज्य काम कर रहा है। आर्थिक विकास और मानवीय जीवन को जोड़कर ही हम आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। आर्थिक प्रगति के में मानवीय चेहरा होना चाहिए। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना इसके लिए महत्वपूर्ण है और इस औद्योगिक संवाद से वह लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा, मुझे इसका विश्वास है। उद्योगों का विकास सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि बड़े उद्योग कंपनियां, आप जैसे लोग, शिक्षण संस्थाएं, नागरिकों का समन्वय इसमें महत्वपूर्ण है। मैं यह कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल में मुंबई एमएमआर और महाराष्ट्र के हर शहर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए। आपने देखा होगा कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक भी कंप्लीट हो रही है। समृद्धि महामार्ग जो नागपुर से मुंबई तक, ये भी शुरू हो गया। कल ही हमारी कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मुंबई, नागपुर, गोवा ये शक्तिपीठ जो उसे भी मंजूरी दे दी है। नई मुंबई में एयरपोर्ट का भी काम बड़ी तेजी से हो रहा है, जल्दी वो शुरू हो जाएगा। वाडवन पोर्ट का काम शुरू हो चुका है, वहाँ भी एक एयरपोर्ट बनेगा। अगले 5 साल में 40 लाख करोड़ का निवेश और 50 लाख से ज़्यादा रोजगार अवसर पैदा होंगे। इसे ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र एफडीआई में देश में सबसे आगे है। देश के कुल निवेश का 40% महाराष्ट्र में आया है। यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5 साल में आपको महाराष्ट्र का चेहरा बदला हुआ दिखेगा। ये गारंटी इस परिसंवाद में हम सब लोग देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। इसमें $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है, लेकिन नीति आयोग के मुताबिक, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है, $1.5 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ एमएमआर में पोटेंशियल है और महाराष्ट्र तो बाकी है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रयास करें और सरकार उद्योगों के पीछे मजबूती से खड़ी है। यहाँ पर यह आश्वासन मैं देता हूँ। और फिर एक बार ये घडवूया उद्याचे भविष्य या अतिशय आगळ्या वेगळ्या या MIDCच्या उद्योग विभागाच्या उपक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्या प्रेरणादायी वक्तव्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद सर. Ladies and gentlemen, we have 2 MOUs to be signed now, and this is a great collaboration for the industry and industrial development. It is said that talent wins the game, but teamwork and collaboration, we are better. Now there will be MOU, exchange of MOU between Government of Maharashtra and NASSCOM for having NTFL, NASSCOM Technology and Leadership Forum. For that, I invite on the stage Secretary Industry, Dr. P. Anbalgam and Rajesh Nambiarji, President NASSCOM, and I request them to exchange the MOU. This is indeed a great collaboration which is happening on this day. In presence of all the dignitaries and the august audience, MOU exchange is being done between Government of Maharashtra and NASSCOM. Thank you so much. There will be another MOU signing between MSSIDC and NASSCOM Foundation. For that, may I invite on the stage Joint Managing Director, MSSIDC, Prashali Jadhav Dighavkar, and NASSCOM Foundation CEO, Jyoti Sharmaji, to exchange the MOU.
महाराष्ट्र उद्योग संवाद 2025 या उद्योग संवादामध्ये खऱ्या अर्थाने उद्योगांमधला संवाद घडत आहे. मनपूर्वक धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना स्थानापन्न होण्याची विनंती करते आणि यानंतर महाराष्ट्राचे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करते की त्यांनी सर्वांना संबोधित करावे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस. A very good afternoon to all of you. महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णनजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदेजी, उद्योग मंत्री श्री उदय सामंतजी, मार्केटिंग आणि प्रोटोकॉल विभागाचे मंत्री श्री जयकुमार रावलजी, प्रधान सचिव श्री डॉक्टर पी अनबलगम, त्याचप्रमाणे MIDCचे CEO श्री पी वेलारुसू, या ठिकाणी उपस्थित उद्योग क्षेत्रातील सर्व मान्यवर, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमॅटिक कम्युनिटी, भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचं महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या इंडस्ट्री डायलॉगमध्ये खूप खूप स्वागत करतो. People often ask me, what is the strength of Maharashtra? And then we start quoting the statistics that Maharashtra is the largest economy amongst the states in India. Maharashtra accounts for 14% of the national GDP. Maharashtra accounts for 31% of the FDI that comes to India. Barring oil, Maharashtra is the biggest exporting state of India. Maharashtra is startup capital of India, which accounts for 25% of Indian startups and account for largest numbers of Indian unicorns. Maharashtra accounts for the largest number of MSMEs which exist in our country, and the number goes on. There are several statistics and statistical numbers which I can quote as the strength of Maharashtra. But apart from that, what is the biggest strength of Maharashtra? The biggest strength of Maharashtra is all of you who are sitting in this room and those who could not come here, who have made the state of Maharashtra one of the most enterprising state of country. You have created entrepreneurship ecosystem in the state of Maharashtra, and that is why it has become one of the favorite global destination, and investors around the country and around the globe, whenever they want to make a choice, Maharashtra is always the first choice because of this ecosystem which is created by people like you. And today, why this industry dialogue? This industry dialogue is convergence of thoughts. It is convergence of ideas. It is convergence of action. We want to connect with you. We want to connect with the aspirations of the industry. We want to
create an ecosystem which is more friendly towards our investors, and we want to make Maharashtra one of the best destination when it comes to any type of investment in any sector of our economy. All of us know that India today is world's next big growth story. And when we say that India is next big growth story, we feel that Maharashtra has to be the first chapter of this story. And that is why all of us are here. As already told by our Honorable Deputy Chief Minister and our Industry Minister, we are creating an ecosystem for all type of investments in Maharashtra in different geographies. We all know that Maharashtra has always been at the forefront of manufacturing, of IT, of various type of industries which are in service sector, but it was always felt that this ecosystem is concentrated or is little skewed in terms of its existence in the MMR region, in Pune area, and part of area which is near MMR and Pune, and rest of Maharashtra is a sort of aspiring to catch the ecosystem. But I am very happy that in last 10 years, we have totally changed this narrative, and today we have different geographies in Maharashtra which are competing in this industrial revolution. As already told by my predecessors, the areas like Gadchiroli, 10 years back, it was zero industry area. 10 years back, nobody thought that it can be an industry magnet in less than 10 years of time. But today, because of our policies, I am very happy that it is becoming the new steel city of India, the new steel hub of India, and as told by our industry secretary, due to Gadchiroli and certain other areas, we aspire to produce 1/3 of India's steel, and that will change the entire outlook of the district. Amravati, where already a new ecosystem is being created in the sector of textile, and we used to say that from cotton to fashion, we have to create entire value chain. And in last 10 years, we could do it in Amravati. And now with PM Mitra initiative, India is one of the smartest textile ecosystem is being built in Amravati. Chhatrapati Sambhajinagar, which in last 10 years we developed as India's first smart industrial township under the aegis of DMIC,
with the help of central government. And today we can see that the new industrial magnate for Maharashtra is Chhatrapati Sambhajinagar, and soon Chhatrapati Sambhajinagar will be the EV capital of India. The amount of interest which has been generated, the amount of investments which have come in, the amount of people who are working towards this EV ecosystem in Chhatrapati Sambhajinagar is something which is totally changing this area. Nashik, which will be our new magnet in defense manufacturing. Today, although the defense corridor have been created in Uttar Pradesh and Tamil Nadu, but the highest investment into defense manufacturing and defense technology has been poured in the state of Maharashtra, and now we aspire to create new defense corridors which will be in Nasik, which will be between Pune and Ahilya-Nagar, which will be around Sambhajinagar, which will be near Nagpur, and especially in defense and aerospace, Nashik will be our next destination where we'll be able to locate these industries, and we can see a lot of investments. Again, if you come to Pune, Pune has always been our industry magnet, and today Pune and New Mumbai and this entire area of Raigad is creating a new ecosystem for GCCs. It's creating a new ecosystem for advanced manufacturing, into green technologies, into advanced and innovation ecosystem. And I think that is putting Maharashtra again at the helm of innovation with our new airport in Pune and the Pune Ring Road. We aspire to create an entirely new business ecosystem, industry ecosystem, logistic ecosystem in Pune, which will actually double the GDP of Pune district and help Maharashtra grow its GSDP. If you come to New Mumbai and Raigad, we have already are creating the third Mumbai between the new airport and the Atal Setu. It is already the data center capital of India. It accounts for 60% of India's data center capacity. It accounts for the GCCs and the IT revolution which has happened in the past, and all type of manufacturing is also getting located in this area of Raigad. And the new magnet which we are creating is Wardha. The port of Wardha will keep Maharashtra ahead of any other state by 20 years once we complete this port. Today, JNPA is India's biggest port. It accounts for 60% of India's container traffic. But the Wardha port will be 3 times bigger than JNPT port.
It will be a port which will be amongst first 10 big ports of world. And it's going to create a huge port capacity which would lead to the port-led development and essentially to expand this port-led development, we are connecting the Wardha port with the access control road to Samruddhi highway near Nasik. That will give added advantage to Nasik, to Palghar, but it will connect at least 20 districts of Maharashtra with the Wardha port, and from any of these districts, the goods will be able to reach Wardha port in ranging from 10 hours to 2 hours time. This will reduce the logistics cost. This will keep us ahead vis-a-vis the logistics and will make us part of global supply chain. I think today it is such an exciting time to be in Maharashtra because we are embracing all the new policies which are dynamic, which are the best in the country, and our cabinet committee on investment is very forthcoming. We understand the needs of the businesses, of the industry. We are not rigid, we are ready to tweak. We are ready to embrace what the world is embracing. And that is why I think that we have become the most favorite destination for investment. I am very happy that MIDC, which is our one-stop shop for investment, has created a single window system, Maitri. Now this is real single window. I always say that when people talk about single window, it is a system where you enter a single window and then you knock several doors. This is not like that. It's a real single window system where end-to-end integration, the entire back-end integration has been done so as to give a seamless experience to our investors to make their investment totally hassle-free. And while doing so, I must also tell you that we want to grow, we want to be at the forefront of all type of industrial revolutions, but we also want to be at the forefront of sustainability. For the state of Maharashtra, we have never compromised on sustainability. Today, I am very happy to tell you that by 2030, the entire power which we will consume, we will double the generation of power, but while doubling, we will achieve a goal that 52% of our power will come from renewable sources. It will be green power. Today when I talk about Gadchiroli and when I say that it is the next steel city, it is the mining hub, in Gadchiroli we are promoting sustainable mining. We are ensuring that in next 2 years or 3 years, we grow 1 crore trees in the district of Gadchiroli to enhance its sustainability.
We want to shift our steel making on gas and alternate fuels so that we do not pollute our environment, our jal, jameen and jungle, and we want to transform the entire transportation system in Gadchiroli, all the trucks and all heavy machinery on alternate fuel, on the green fuel, on EV, on hydrogen, so that we just do not manufacture, we just do not mine, but we also add to the sustainability, and not just in Gadchiroli but elsewhere also. We have made it a point that we want to grow, but we want to grow with sustainability. Having said that, I am very happy today that in this dialogue, many forums are meeting, forums are discussing on various aspects of new age industry. Our diplomatic community is also here, they are also participating. Our ambassadors and consul generals are also participating in this dialogue. And I am sure that this dialogue will be very fruitful and it will pave a way for our aspiration to become a $1 trillion economy and to support the dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make India a 5 trillion economy. I must also thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, this growth story of last 10 years of Maharashtra. Although I know that some 2.5 years in these 10 years were very rough, but we don't count it. So this growth story of 10 years of Maharashtra has been possible only because of unstinted support of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. We owe to his policies, we owe to his dynamism, we owe to his leadership, and we would like to assure that Maharashtra will always try to remain number one to fulfill his aspirations and the aspirations of growing India, of developed India, of Viksit Bharat, of Viksit Maharashtra. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir, for your truly inspiring words. This place at this moment is the real strength of Maharashtra. Moving ahead, we are honored to have Honorable Governor of Maharashtra for this important event. I request Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to address the gathering. Mananiya Rajyapal Maharashtra Rajya, C.P. Radhakrishnan ji. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. आज येथे उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. Maharashtra Industrial Dialogue 2025, organized by the Maharashtra Industrial Development Corporation at this Geo World Convention Center, where we have seen a wonderful function headed by our Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, waves that makes a big change in thinking about the cine world, the communication, everything. In the same
premises we are having one of the finest function, that is Industrial Dialogue 2025. On this day, the dignitaries who are sharing the dais with me, Sriman, our Devendra Fadnavis ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Sriman Eknath Shinde ji, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Sri Uday Samant ji, the Minister of Industries and Marathi Language of Maharashtra State, Sri Jaikumar Rawal ji, Minister of Marketing and Protocol, and Sriman Indranil Naik ji, Minister of State for Industries, Dr. P. Anbalagan, Secretary for Industries, and Sri P. Velarasu, Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation. My dear brothers and sisters, I am pleased to associate myself with the Maharashtra Industrial Dialogue 2025. This is a very good initiative by the MIDC, and as it is mentioned by our Chief Minister and Deputy Chief Minister and the ministers, that Maharashtra is having the wonderful, very friendly, industrial friendly atmosphere in the country. See, the dialogue in group is also possible. The dialogue individually with the ministers is also possible in the state. That's why the state is growing and growing and growing. I find there are discussions on the semiconductor sector, the regional industrial development of and MSME ecosystem in the state, textile sector in Maharashtra, and industry-specific issues relating to pharma, biotech, food processing, defense and aerospace sector, auto and EV sector, global value chain and others. Everything has been taken up, and our industry ministry is very much keen on inviting and encouraging the investments from every sector. And as all we know, that without industrial growth, there is no economical development. Without investment, there is no industrial growth. So one finest atmosphere here, what I find as a governor of Maharashtra, is that the political leadership of Maharashtra is very industrial friendly. The investor will come only when the atmosphere is conducive for the investment. First, he must get an inner feeling that his investment is safe and he can run the industry, he can create an industry and run the industry without any fear. That atmosphere is very good in Maharashtra. Then for that I appreciate all their efforts in keeping the law and order situation very peaceful, and I am especially happy that the annual Council General Conclave is also being held later during the day. That is also, all the dialogues will give a new idea, new innovative things will come up. Every idea has to become a reality. All good ideas have to become reality. That is the only way that economy can grow. There is no mantra. If there is no economic development, we can eliminate the poverty. If the industrial growth is there, job opportunities are there. If the job opportunity is there, the living standard of a family goes up. When they earn and they enjoy the earnings with their family, that means the society becomes more calm and the society becomes more energetic. The people will
start thinking in the positive way. That is very, very important. So the Industrial Ministry of Maharashtra, their involvement in the serious discussions on the industrial growth and economic progress is really commendable. The state stands as the vibrant heart of India's economic aspirations. A couple of months ago, I had a meeting with the young startup leaders. I am convinced that Maharashtra is emerging the startup capital of India. Already it is the economical capital of India, and we are the #1 state in the whole of the country where the GDP is ever growing. And the Chief Minister's aim of making our Maharashtra the first state in the country to become the $1 trillion economy is very much appreciable, and I am sure it is very much reachable also, because the way you are showing your interest in development of these industries here in Maharashtra, I am sure that is going to happen. By India becoming the Viksit Bharat 2047, I think we will be achieving $3 economy for our state alone. I am $3 trillion economy for our state alone is very much possible. Maharashtra proudly stands as the India's largest economical engine, contributing over 14% to the national GDP, and this is the single largest state which gets the maximum foreign investment in the Davos conference. And they have the highest administration for India's progress and the leadership under our Prime Minister. Prime Minister has laid the foundation for Wardha port, which is going to be the deepest port of India that any big vessel can come in. That is going to make a total thorough change in the economical activity of Maharashtra. This bold vision aligns seamlessly with the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's goal of 30 trillion economy for Viksit Bharat 2047 is also possible, and Maharashtra consistently attracts the highest share of foreign direct investment because of the dynamism and the encouragement and the good, very friendly industrial atmosphere here. And you all will be surprised to know that many countries of the world, especially the advanced countries that are aging, are looking up to India to meet their requirements of skilled manpower. And Maharashtra, the education system is one of the finest in the country. The workforce is getting thorough, knowledgeable workforce, as well as the talents of the youngsters are getting groomed up in the education system of our state. That is another greatest advantage what Maharashtra is having. I have also asked all the universities to offer short-term programs in foreign languages such as German, Japanese, Spanish, Portuguese, Italian, and also even the Chinese. This knowledge of foreign languages will give our youth an advantage over the others. That is the thing which we want to encourage. We should not be against any language. Maximum, as many languages as we learn, that much opportunities will come and knock our doors. Rightly regarded as the gateway of India, Maharashtra serves as the India's primary gateway to global commerce and a key hub for seamless trade. The completion of our Wardha port and the Navi Mumbai airport, we all know that there are some problems in connecting the Mumbai with the rest of the district headquarters, with the rest of the regions of Maharashtra. I am sure after this Navi Mumbai airport is opened up for the air traffic,
the problem will be over every day morning. If you want to Kolhapur, you should go in the morning and you should come back in the evening. He was talking about Gadchiroli, we should go in the morning and you should be back in the evening in Mumbai. That alone will help the investors to concentrate on the industrial and industries in the remote places of the state also. Yes, we all know the foundation of Maharashtra industrial strength lies in our robust MSME sector, home to over 82.63 lakh registered MSMEs, the largest in India. The sector is critical driver of grassroots economy activity and employment generation. Our government is set to implement the new Maharashtra electric vehicle policy from 1st April 2025, which is aimed at promoting eco-friendly transportation and reducing our carbon footprint. Yes, we need industrial growth. At the same time, we have to protect the environment also. And yes, it is mentioned by our Chief Minister that we are going out for the green energy. And he was very proudly telling 52% of our electric consumption will be from green energy. That I think you all will appreciate that effort and that idea and the aspiration of that. The Maharashtra Industries Dialogue 2025 is the most timely and appropriate initiative. I call upon you, our esteemed industry partners, innovators and the thoughtful leaders to engage in today's discussions. And I am sure with all your enthusiasm and your entrepreneurship that Maharashtra is going to be the #1 state throughout and making an enduring contribution in making India X Viksit Bharat. I once again congratulate MIDC for organizing the Maharashtra Industry Dialogue and wish all of you a fruitful deliberations. Khub khub dhanavad. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Maharashtra. Thank you very much, sir, for the important sharing. We are heading towards the conclusion of the event, and I request Shri P. Velarasu, Chief Executive Officer, MIDC, to propose a vote of thanks. I would like to thank the Honorable Governor of Maharashtra for an ambitious vision for the state, aiming to transform it into a global leader in alignment with Viksit Bharat 2047. I would also like to thank our beloved Honorable Chief Minister, Mr. Fadnavis ji, for his visionary leadership, unwavering commitment to transforming Maharashtra into a global industrial powerhouse. Maharashtra's initiatives and policies have truly made magnetic Maharashtra come true, and his vision and enthusiasm will act as a catalyst for our Vision 2030, where we intend to reach $1.5 trillion economy. Sir, you are the powerhouse from where we draw our power and ideas. We are also grateful to the Honorable Deputy CM, Sri Eknath Shinde ji, for his insights into Maharashtra's diverse and resilient industrial base, focus on inclusive growth and benefit every citizen from urban centers to rural communities. Our special thanks to Industry Minister Sri Uday Samant ji for highlighting Maharashtra's leadership in various sectors. We also thank our Marketing and Protocol Minister Sri Jayakumar Raval ji for his presence here and adding value to this occasion. I thank various industry people who have come all over Maharashtra for attending this session and adding value to the whole session and exchanging ideas. My thanks are to the diplomatic community, especially the CGs and their staff for being present. I also thank Secretary Industries, Development Commission Industries, full team of